என்னுடைய பெயர் எட்வர்ட் ராஜ். நான் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக ஓரிரை கொள்கை என்ற ஒரே கடவுள் என்ற கொள்கையை கடைபிடித்து வருகிறேன். நான் பல மத பிரச்சாரங்களை எல்லாம் கேட்டிருக்கிறேன். ஒவ்வொரு மத பிரச்சாரங்களிலும் அவரவர் அந்தந்த மதம் சார்ந்து அதையே உயர்வாக பேசிக்கொள்வதைத்தான் அனைவரும் முன்னிறுத்தி இருக்கிறார்கள். அதை போலவே தாங்கள் அப்படி இருப்பீர்களோ என்ற ஒரு எண்ணத்தில் உங்களுடைய இந்த பீஸ் முகாமிற்கு என்னுடைய நண்பர் மூலமாக வந்தேன். ஆனால் ஓரிரை கொள்கைக்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறீர்கள். அதில் நான் மிகவும் பெருமைப்பட்டேன். அதே போலவே நான் இப்பொழுது கிறிஸ்துவ மதத்தை சார்ந்திருக்கிறேன். எனக்கு ஓரிரை கொள்கை தான். ஆனால் நீங்கள் முன்பே முதல் துவக்கத்திலிருந்தே ஓரிரை கொள்கையைத்தான் வலியுறுத்தி வந்தீர்கள். எல்லா மதமும் ஓரிரை கொள்கையைத்தான் சொல்கிறது என்றும் கூறினீர்கள். அதில் எனக்கு 100% உங்களுடன் ஒத்துப்போகிறேன். ஆகவே இறுதியாக எனக்கு ஒரு சந்தேகம். நான் மறுமையை அடைய வேண்டுமானால் நான் கிறிஸ்தவனாகவே இருந்தால் என்னால் இயலாதா? Assalamu alaikum. Mr. Edward Raj, brother in Christian, he says he has heard many speeches, and in all speeches they have been praising their own religions. I came here with a doubt that you may be also be of the same mind. But it is a surprise to hear that you are stressing on one single God. He wants to know if he sticks to his faith, namely Christianity, will he reach paradise or not? Is it necessary that I should change my religion? Thank you. Brother asked a good question. Before I answer the question or request, if there any other non-Muslim like to ask question, yet there's enough time, half an hour to 1 hour is balanced for the question answer time. Any non-Muslim who has questions, please queue up. You all can break the queue. You can come in the front of the queue. Any non-Muslim brothers or sisters, please come at the microphone. It will be my pleasure to reply to your queries. Brother Edward asked a very good question. He said that normally most of the religious speakers, when they speak, they praise the religion. But when he came to hear my speech, he was happy that I was stressing on one God rather than praising the religion. And he wants to know that can he go to paradise by following Christianity? Can he just stick to his religion and enter paradise? Whether if you follow Christianity in its pure form, true form, if you follow the teaching of Jesus Christ, peace be upon him, you have to reach Jannah. Because as I mentioned, we believe Jesus Christ, peace be upon him, was one of the mightiest messengers of God. We believe that. But if you follow the corrupted form today, what we believe in the Injil which was revealed to Prophet Jesus, peace be upon him. But the present Bible that you have is an interpolation, is a concoction, is a fabrication. So if you say present Bible is the word of God, I disagree with it. In the Bible, you have many contradictions. Many. There are many unscientific things mentioned in the Bible, which you can't attribute to Almighty God. There is pornography in the Bible. And I'm sorry to say, you can't attribute that God. So Jesus Christ, we believe, is the messenger of God. So if you follow his teachings, yet there are remnants in the Bible, even though the Bible has got corrupted, has got changed, has got altered, yet there are remnants, there are parts which speak about toys, which I mentioned in my lecture. But I also said, Jesus Christ, peace be upon him, prophesies the coming of Prophet Mohammed, peace be upon him. Prophet Mohammed is prophesied even in the Old Testament as well as the New Testament. In the Old Testament is prophesied in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18. In the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19. It's mentioned in the book of Isaiah, chapter number 29, verse number 12. In the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. He's even prophesied in the New Testament by Jesus Christ, peace be upon him. In the Gospel of John, chapter number 14, verse number 16. In the Gospel of John, chapter number 15, verse number 26. In the Gospel of John, chapter 16, verse number 7. In the Gospel of John, chapter 16, verse number 12 to 14, he says that I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. He shall glorify me. The only messenger after Jesus Christ, peace be upon him, who has praised Jesus, peace be upon him, is Prophet Muhammad, peace be upon him. So Prophet Jesus said, you have to follow him. So if you're a true Christian, if you truly believe in the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, you have to follow the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. See, Jesus Christ, peace be upon him,
the word Christianity doesn't exist in the Bible. If you read the full Bible, the word Christianity doesn't exist. Only once the word Christian is mentioned in the book of Acts, chapter number 11. At Antioch, where people called, they nicknamed the followers of Jesus as Christians. Jesus Christ, peace be upon him, never called himself a Christian. What he said, not my will, but the will of my Father. Gospel of John chapter 5 verse number 30. I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. Anyone who says I seek not my will, but the will of Almighty God is a Muslim. That's what the Quran says in Surah Al-Imran, chapter 3 verse 52. That Jesus Christ, peace be upon him, submitted his will to God. You are the Muslim. Abraham, peace be upon him, Surah Imran chapter 3 verse 67. He was not a Jew or a Christian, you are the Muslim. So Jesus Christ, peace be upon him, submitted his will to God. And he said, you have to follow the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. So if you're a true Christian, you have to believe in one God. You have to submit your will to Almighty God and believe in Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If you submit your will to God and believe in Prophet Muhammad, you will go to Jannah. Whether you call yourself Muslim or not. Muslim means a person who submits his will to God. You need not change your name. You can keep your name Edward, no problem. You can keep your name Edward and yet go to Jannah. But you should submit your will and believe in the last and final messenger. Brother, do you believe there's one God? Yeah. Do you believe I believe. Do you believe Jesus is God? No. No, very good. Do you believe Prophet Muhammad is a messenger? Yeah, he is a messenger. So finish. Yeah. Then you can easily go to Jannah. Okay. Whether you want to change your name, no problem. If you believe there's one God and you believe Prophet Muhammad is a messenger, Yeah. also have to believe that Jesus is a messenger, peace be upon him, then in Arabic you're a Muslim. ஓகே நவடே இப்போ கொஞ்ச நாளாகவே முஸ்லீமாக மாறிடலாம்னு ஒரு முடிவில் கூட இருந்தேன். ஆனால் இஸ்லாத்தில் கூடவே இந்துக்கள் மற்ற கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாம் கடைபிடிக்கிறது போல் மதச்சடங்குகள் சிலை வழிபாடுகள் இல்லைன்னு நம்ம இஸ்லாத்தில் சொல்கிறீங்க. ஆனால் மவுண்ட் ரோடு தர்காவுக்கு போனீங்கன்னா தெரியும் அங்கே யாரை வணங்கிக்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு. அப்போ அவங்களும் அதையே ஃபாலோ பண்ணுற போது நானும் அந்த மதத்துக்கு வரணும்னு எப்படி என்னால் சொல்ல முடியும்? Can someone translate? Little Tamil I understand, but not. He says, Now I have to take classes in Tamil. Yes, brother. for a couple of months, he has been thinking of converting himself to be a Muslim. MashaAllah. But on observation, I find that Muslims, like other people of other faith, they are worshipping idols or praying at the graveyards. So there is one famous saint who has been buried in Mount Road area. And if you go there, you will see many people raising their arms and worshipping in that place. So when they are doing in this form of worship, they are indulging. How can I change my faith? Very good, brother. Very good. As I told you in the beginning of my speech, to understand any religion, don't look at the followers. So to understand Islam, don't look at the Muslims. Yeah. Don't look at the Muslims. Okay. You may not know whether they're practicing Muslim or not practicing Muslim. So don't look at the Muslim. If you have to look at any Muslim, the best exemplary Muslim is Prophet Muhammad, peace be upon him. Okay. I do agree with you. In Islam, we should not worship anyone but Allah. So any person, whether he calls himself Muslim or non-Muslim, if he worships anyone besides Allah, it is not allowed in Islam. When we go to a grave, we can pray for the person, we can't pray to the person or through the person. Yeah. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, go to the grave, it will remind you that even you have to die one day. So when we go to the grave, we pray for the person who has died. We cannot pray to him or through him. You can pray for him. Yes. So when a person dies, if he dies as a Muslim, you can pray for him, but you cannot pray to him or through him. Anyone who prays to him or through him, it is not allowed in Islam. So therefore, if you want to know an exemplary Muslim, look at the life of Prophet Muhammad, peace be upon him. Thank you. When you accept Islam, follow the Quran. I do agree with you that when we worship only to Almighty God. When we prostrate, we prostrate only to God and no one else. 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாவே என்னுடைய நண்பர் ஹக்கீம் மூலமாக நான் தமிழ் குரானை வாங்கி அதிகப்படியான பக்கங்களை படித்திருக்கிறேன். அதில் உள்ள சில முக்கியமான பகுதிகளெல்லாம் படித்து தான் நான் ஓரிரைக்குலை, அதாவது வலம்புரிஜான் சொல்வது போல இஸ்லாம் ஒரு இனிய மார்க்கம் என்பதில் எனக்கு எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை. ஆனால்
அந்த மார்க்கத்தின் மூலமாகவே இன்றைய இருக்கிற அநேக இஸ்லாமியர்கள் கடைபிடிப்பதைப் போலவே நாமும் அதில் சேர்ந்து அவர்களைப் போலவே வாழ வேண்டுமா? ஏன் கிறிஸ்துவத்திலேயே இருக்கின்றபடியே தானே ஓரிரை கொள்கையைத்தான் கிறிஸ்துவமும் சொல்கிறது. இந்துக்களினுடைய ரிக்வேதத்தில் சொல்லுகிறபடி ஒரே கடவுளைத்தான் சொல்கிறது. இஸ்லாமும் அதையே தான் சொல்கிறது. அப்படியானால் நாம் கிறிஸ்துவத்தில் இருந்தே தானே ஏன் ஓரிரை கொள்கையை வலியுறுத்தி அதையே தானே நாடி அதன் வழியிலேயே வாழ்ந்து ஏன் நாம் மறுமையை அடைய முடியாது என்ற எண்ணத்திலே தான் நான் அதையே தொடர்ந்து வருகிறேன். இன்று உங்களுடைய பேச்சை கேட்ட பிற்பாடு எனக்கு மாறலாம் என்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது. இருந்தும் நான் மாறி எதை அடையப் போகிறேன்? என்ன இஸ்லாம் நீங்கள் கேட்டது போலவே முகமது நபியை கடைசி தூதர் என்று நம்புகிறீர்களா என்று கேட்டீர்கள். எனக்கு அதில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை. இறைவு தூதர்கள் அநேகர் நீங்கள் சொன்னது போல் 6 பேரை அனுப்பியிருக்கிறார்கள் என்றீர்கள். 6 பேரில் 6வது நபராக அவர் இருப்பதால் எனக்கு அதில் மாற்றம் கிடையாது. இயேசு கிறிஸ்துவும் 5வது தூதராக வந்தார் என்று ஒவ்வொரு இஸ்லாமியரும் நம்பிக்கொண்டிருக்கின்ற பொழுது நான் 6வது தூதராக நபியை நான் ஏற்றுக்கொள்வதில் எனக்கு எந்தவித மாற்றமும் இல்லை. ஆனால் நாம் அனைவரும் வணங்குவது ஒரே கடவுள். அவரை நீங்கள் அல்லாஹ் என்கிறீர்கள், நான் லார்ட் என்று கூறுகிறேன். பிரைஸ் த லார்ட் என்பதில் எனக்கு மாற்று கருத்தே கிடையாது. நான் பிரைஸ் த லார்ட் என்று கூறுகிறேன், நீங்கள் அல்லாஹ் அக்பர் என்று கூறுகிறீர்கள். இரண்டும் ஒன்றைத்தான் கூறிக்கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை அநேகர் அறிவதில்லை. இதை அறியாமல் தான் அனைவரும் இதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். தாங்கள் கொடுத்த விளக்கத்தின் மூலமாக நிறைய சந்தேகங்களை தீர்த்து கொண்டேன். நன்றி, வணக்கம். He also believes in one God and Muhammad is the last messenger. But as you are all believe, and in the Vedic they say there is only one God, so all the faiths are focusing towards one God. I have been having several doubts. Now after hearing your lectures, my doubts have been cleared. And only thing I had the doubt was, by remaining in this faith, Christianity, will I be able to reach paradise or not? Even this point you have clarified. I thank you very much for that. Right. So would you like to say the Shahada? ஓரிரை கொள்கையை கடந்த 10 ஆண்டு காலமாகவே நான் கடைபிடித்து வருகிறேன். He is following, Allah is the one God. He has been following this faith for the past so many years. But does he believe that Prophet Muhammad is the messenger of God? Yes, I believe he is the last messenger in... Masha. So if you believe that, would you like to say the Shahada in Arabic? Yes, yes. Ready? Yeah. I'll say in Arabic and repeat is. Okay, I'm ready. Is anyone forcing you to accept Islam? Nothing. No, mashallah. You're doing out of free will? Yeah. Okay, I'll say in Arabic, you repeat it. Okay. Ashhadu Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness. I am the witness that there is no God but Allah, the Lord, and that Prophet Muhammad is the messenger and servant of Allah. In the messenger from Allah. MashaAllah. MashaAllah means praise. Yeah, praise the Lord. Yeah, praise the Lord. Allah, that may Allah accept your efforts and may He guide you. And the best book of guidance is the Quran. I would like you to come on the stage and take the translation of the Quran. It will be my pleasure. This is the best book for guidance. Okay. And I pray to Allah to grant you Jannah. Best of this world and the next world also, inshallah. And I pray to Allah that we both meet. You pray for me also. So we both meet in Jannah, inshallah. Thank you. Come on the stage Thank you. for the copy of the Quran. You can come on the stage for the copy of the Quran.